So 2 days ago we arrived to Bishkek. Yesterday we went on our cars and we started the journey going to Tash-Rabbat. Today we stopped for the first stop here near Songkul. There's the summer festival of the nomads in the area, and tomorrow morning we're going to continue to a place of one of our friends, have a nice feast there and continue to Tash-Rabbat. Возьмите ключик, я сейчас быстро. Кепку, фонарик, самое главное. Все, готовы. A few friends drove from Bishkek to Kashgar in China, and on the way we stopped in a place called Tash-Rabbat. At the time we were told it's a khan, it's a place for people to stop and rest on the way. The place looks unique because it's, although for years it was considered to be a Khan Sarai, it's very much off the road. So it's not really logical to serve caravan sarai, if it's so off the road. And when you look at the building, it looks like a place that was a monastery or something like that, like a holy place. Ну, Таш-Рабат один из самых замечательных и самых загадочных памятников в Кыргызстане. Дело в том, что когда 30 лет назад проводились реставрационные археологические раскопки, осталась недокопана одна из ям или колодец, или все хотелось узнать, какая-то скрытая тайна. Дело в том, что если реставрационные и археологические работы как-то определили возраст этого памятника, это где-то 12-13 века, а вот назначение памятника до сих пор точно не определено. Существует множество версий, но все они останутся версиями, пока не будет доказано как что-то единое, что это все-таки монастырь, караван-сарай, крепость или что-то. Вот. И вот эта вот яма, которая не пройдена археологами до конца, она скрывает вот эту тайну. И вот эта тайна как-то не дает мне покоя. A year and a half later, I happened to meet an archaeologist about a completely different subject. And I asked him, "What do you think about Tash-Rabbat?" And he looks at me, and you could see in his eyes that he's saying, "Am I going to tell the secret to this guy or not?" And he said, "You know, we found an ancient map from the 14th century, which is in Catalonia in Spain. And in this map, there are a few holy places marked, and all of them are very accurate. But also there's one place which we don't know exactly where it is, and that is the burial place of Saint Matthew. And all the time people thought that this place is in the north part of Isiku Lake. And actually in the 19th century there was quite a lot of pilgrimage going there. But when I really tried to understand the map, it turned out that the right place is Tash-Rabbat, because this map is from the old style where the south was on the top and the north was on the bottom. Это та же версия, которых миллион. Я вообще уверен, или так сказать, для себя уверен, что это и есть монастырь армянских братьев, который ищет на Иссык-Куле. По всем приметам
объекта, обозначенного на каталонской карте XIV века, это должно быть серьезное капитальное сооружение. Тем более оно расположено на юг от Иссык-Куля, где она нарисована на карте. И поэтому вот эту вот версию я тоже, так сказать, прорабатываю, но пока каких-то данных, подтверждающих эту версию, я не нашел. So we thought to ourselves, what can we do to sort of make progress in our understanding? And the idea was, let's put a small archaeological expedition. There's a place there that needs to be explored because there's a rumor that there's an underground tunnel going from Tash-Rabbat somewhere. And no one knows whether this was a jail or whether this is the grave of St. Matthew or whether there's a treasure there or whatever. So the decision was, let's go and do something. And indeed we started. The expedition is looking for signs that there was an Armenian Christian monastery here, especially maybe worshipping the remains of Saint Matthew, one of the four evangelists of the Christian faith. I think most of the disciples of Jesus and the other evangelists, the Christians have a belief, a clear belief where they are buried. And he was sent to, probably to Asia, to bring the new religion, the new faith with him, and to spread it, as he was told by Jesus. And it's not known where he died and where he was buried. Тут очень на той же каталонской карте обозначено, что в этом монастыре армянских братьев якобы хранятся мощи святого Матфея Евангелиста. Вот. И если вот это все данные совпадут, то это вообще будет сенсация. I have no expectations. We'll just see what's happening. Obviously, it's going to be very interesting to have a dig in this place, to see whether there is a tunnel, what's in it, and to try to understand better, because it is quite clear that no one really knows what was the purpose of this building, who built it, and it's not even clear when it was built. So hopefully we'll find some artifacts, maybe coins, maybe something else that will give us a bit better understanding about this place. It's very strange. It's in bedrock already. The rock is very fragile. I don't know. We will see what we find. If we find a cross or a coin from that period or anything, of course the best will be if we find a reliquia with bones or some sort of human remains in it, then it will be really fantastic. But that's, that's almost a dream. I don't know. I think it's quite clear that it's a Muslim architecture, the main home. Afterwards, if you will take pictures of the squinches and, the way the square room turns into the round cupola, it's very, I think it's very Muslim. There are other signs there that could be Muslim. But anyway, they started building like this from the 10th century. And as Alexander said, that he found a coin from the 11th century. So it still works, it still goes together. Maybe Alexander will not like my idea that it's maybe a Muslim madrasa or and not St. Matthew and not Christian, but a Muslim madrasa, which could also be very interesting. It's not maybe not Christian, maybe not Armenian monks, but even if it's a place for a group of Muslim, holy people or some sect,
that cannot be in the center of things, has to go, maybe even to run away and be on this. Maybe it could, I'm not an expert on Islam or that period, so I don't want to say anything definite. But it could be also a group of holy people, holy Muslim people coming here to study, to worship. رب العالمين لحمين حسنة وافرة خسنة وقينا عذاب النار إلىكم الله. Ошол жерден баягы ата-бабасы ыйык тутуп бата кылып келген жер. Ошон үчүн биз ата-бабасын жолун жолдоп, кичине ошенге бир бата кылып, анткени канча деген кишилер, ыйык кишилер, канча деген касиеттүү кишилер өткөн бу жерден. Тяжело закреплять. Самое сложное закрепить. Ага, оно и время И время забирает. Проблема только одна. Вот проходка — это удовольствие. Копаешься там тихонечко. Но самое главное вот это закрепить. Закрепить эти стенки, чтобы они никуда не ушли, чтобы надежно стояли и прочее. Вот это отнимает много времени, а деваться некуда. Крепить это надо. זה הטיח, וזה קרמיקה. זה טיח. Останки дерева нашли. זה עבודה שלהם, זאת קרמיקה. כבר בפנים זה שרוף מהגחלים. А тут, короче, под плитой лежало вот это дерево. What's this? This is wood. It was lying under the plastic. Under the stones? Yeah. Under the plaster? Yeah. No, under the под этим, да? Под Under плитами. the Да, вот это под плитой лежало длинное. Under these stones. stones. А это вот алебастра. Да, Алебастра. Вот она, видите? Да. From the walls? Yeah. משקוף. Потом эти углы, вот все вот это вот так. So on the corners, Yeah, from the yeah. corners from the wall. Yeah. Вот так. Или вот так было. Яма разрастается. The pit is Ну, widening. рисунка нету на ней. It's widening. Yeah. Ну, вот только выше. Significantly? Сильно, да? Да, получается, теперь был 1,15 м. Yes. Вот так 1,15 м, и It вот was- здесь вот стена еще это, не до коренных. А вот это вот все идут коренные. Ага. То есть расширяется. Уже вот 1,70 м вот так вот. So we wait one more hour, maybe we find a treasure. Вот так, Значит, большие надежды не оправдались. Хотя в археологии любой результат – это тоже результат. Вот тот колодец, который мы проходили, он закончился на 7 метрах. Сначала он начал расширяться, и такое было впечатление, что это будет какая-то потайная комната. Размер ее достиг 2 метров в диаметре этой ямы. Ну а потом древние строители наткнулись на скальный грунт, это кварцованные сланцы, и пробить их не смогли. Они где-то прорубились в этих сланцах 30 сантиметров, и на этом колодец закончился. То есть вот назначение, функциональное назначение этой ямы, так и ответа точного нету. Быстрее всего это